Good morning, students. Today we begin a new topic, narration in literature, philosophy and history. In this particular class, we'll be dealing with narration in literature. We'll be looking into the theories of Vladimir Propp and AJ Gramas. We have two more, Roland Barthes and Gerard Jennings. In the last classes, we were discussing all those theories related to textuality. We discussed the typology of author, and then we discussed about the text, and then later about reader or narratee. And in the last class, we were talking about the textuality in the digital age. Now we move to the topic narration in literature. First of all, we will look at the narration happening in these three texts. In literary text, as you know, it presents all those imaginary events. While in history, you know that it is all those things that have actually happened in the past. So it is something like a factual description, though there are many arguments against that. And philosophy presents all those meditations on abstract or concrete things. So these are the types of narrations happening in literary text, historical text and philosophical text. But essentially, you must understand that all require narration to convey their content. Narration is required in all these three types of text. Today, we are dealing with literary narratives. And it was in 20th century, we had all those Russian formalists who made the first attempts to reveal the structure of literary narrative. ലിറ്റററി നറേറ്റീവിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് their basic distinction was into Fabula and Sjuzet. We already know that in different names, it is Fabula, it is story, and Sjuzet is plot. And according to Narratology, the introduction to the theory of narrative, which came out in 1985, Fabula or the story is a series of logically and chronologically related events that are caused or experienced by actors. So it is the logically and chronologically related events which is experienced by actors. So that is a story. While Sjuzet is the order in which that events are put together to make sense, to produce a cause-effect sequence, a logical order in the narrative. So, Fabula is the order in which the events occurred in reality. It is the actual sequence of events, while Sjuzet, all these events are put together in a cause-effect sequence. We will explain it in detail in the next table. So here it is Fabula or story, and here it is Sjuzet or plot. Fabula is actually the skeleton form of the narrative, while Sjuzet is the way in which all those chronological raw materials of a story are organized. First one, it is just a skeleton form of narrative. It is something like bare synopsis of events which is given in a sequential order. ഈ പറയുന്ന സ്കെൽറ്റൻ ഫോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബെയർ മിനിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബെയർ സിനോപ്സിസ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് പെരിഫറൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഒരു മാർജിനൽ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വൈൽ പ്ലോട്ട് gives out this chronological raw materials in an organized manner. Here, there is this peripheral connection is given out, and it presents the events in the order in which they are occurred, while plot offers a cause-effect sequence. And the third one,
Fabula gives out the actual sequence of events as they have occurred. It is merely the raw materials. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. While in Sjuzet, it gives out the artistic representation of these events. ഒരു ഓതറിന് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇവൻസിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം. And he can use repetitions, reordering, juxtapositions, combining, or different combinations to heighten this literary effect. That is, he can bring about suspense. And he can use all those ornamentation of words or situations for literary effects. And that is known as Sjuzet. And in Fabula, next is the chronological order is important. അതിനൊരു order ഉണ്ട്, അതും it is important. And Sjuzet, it can begin anywhere and move backward or forward. It has that freedom. And now look at the example, it will be more clear. Fabula, it is the example, the king died, the queen died, the kingdom collapsed. It is the skeleton form of narrative. Only the peripheral connection is given there, and you get the actual sequence of events, and there is this chronological order. Look at the example of Sjuzet. The king died, the queen was in grief, and so she died, and because both died, the kingdom had no leader and it collapsed. So it gives out a cause-effect sequence, and you have this artistic representation, and it need not have a chronological order. So that is Sjuzet and Fabula. Another example is the story of Cinderella. When it becomes a fabula, it will be something like Cinderella went for this palace ball, left her shoe in the palace. Prince came in search of the honor of shoes and married Cinderella. Fabula, the skeleton form of narrative. While if it is a Sjuzet, please take page number 110 in Kamala's book. It starts with, Cinderella was a beautiful maiden whose stepmother and stepsisters were jealous of her beauty. Jealousy made them take away her beautiful clothes while dressing her in old rags. One day, the family received an invitation from the king to attend the palace ball. The stepmother, along with her two proud daughters, left for the ball, leaving behind Cinderella. You know the story. The story goes on. So that is Sjuzet, where you see the whole events with cause and effect. So hope it is clear. So this is the basic division between the literary narratives, Fabula and Sjuzet. And now we have the theory of Vladimir Propp. So he is a Russian formalist who worked on Russian folk tales, and he identified certain recurring structures and situations in such tales. ഈ പറയുന്ന ഫെയറി ടേൽസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന certain structures ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് certain situations ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച ഒരാളാണ് വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ്. And he brought that out in his book, The Morphology of the Folk Tale. And all these recurrent structures and situations, he called them functions. ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ പറയുന്ന റെക്കറിങ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ ടൈലിലും ഉണ്ട്. അതിനെ വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് വിളിച്ച പേര് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് he made an analysis of around 100 fairy tales, and he understood that, he discovered that all these tales are constructed from a set of 31 basic functions. There are a set of 31 basic functions which you see in all these fairy tales, which include violation, trickery, departure of hero, struggle, victory, return, rescue, recognition,
punishment, wedding, and it goes on 31 basic functions. ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. വയലേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഫസ്റ്റ്, ട്രിക്കറി നെക്സ്റ്റ്, ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ഹീറോ. നിങ്ങളൊരു കഥ വെച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് വയലേഷൻ, and then there will be something like trickery, and then you see this departure of hero, and then there is this struggle of hero, and then there is this victory. He will return, he will rescue, and there is this recognition, punishment, wedding, etc. Here says that all plots, all tales are made up of these characters and actions in varying combination and proportions. എല്ലാത്തിലും ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്. എല്ലാത്തിലും എല്ലാം കാണണമെന്നില്ല. അതാണ് അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇൻ വൺ ടെയിൽ. എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഒരു കഥയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നില്ല. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ദേ ഒക്കർ, they have a pattern. They follow the same order. വയലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്രിക്കറി, ട്രിക്കറി കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർച്ചർ. ആ ഒരു ഓർഡറിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ദിസ് ഈസ് ദ തിയറീസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഓൾ ദോസ് റഷ്യൻ ഫോർമുലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 1940s നടന്ന കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ മാറി. ഇന്നതുണ്ടാവണം, ആ ഒരു ഓർഡർ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും തകിടം പറഞ്ഞു. ഇത് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. 1940s ഈ പറയുന്ന ലിറ്റററി നറേറ്റീവ്സിന് ഈ ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് റഷ്യൻ ഫോർമുലിസ്റ്റ്. സോ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് Vladimir Propp says that plot moves when one character performs one kind of action which in turn leads to another. So one character will perform one kind of action or one or more, and it will lead to another through this cause-effect sequence. And along with that, he says that all these fairy tales can be reduced to set of 7 characters. That എല്ലാ fairy tale this set of 7 characters will be there, or set of 7 spheres of action. They are, please remember, first it is hero, second there is false hero, third villain, helper, donor or provider, princess and her father, dispatcher. Once again, hero, false hero, villain, helper, donor, princess and her father, dispatcher. ഇന്നത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾക്കറിയണം. അതായത് hero, that is the main character, and then there is this false hero. False hero is someone who takes the credit for the hero's action or tries to marry the princess. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഒരു ഫണ്ണി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് false hero എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനിവാസനായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് വില്ലൻ, ഒരു കഥയിലെ വില്ലൻ. ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് 7 characters or set of 7 spheres of action ആണ്. And then there is this helper. Helper is typically a magical entity that comes to help the hero in their quest. Hero will be actually a person who is in a quest. The character who reacts to the dispatcher and who destroys the villain and resolves any crisis. അതാണ് ഹീറോ. അപ്പോൾ ഹീറോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം മാജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. who helps him in that quest, in that journey. That is helper. And then there is this princess or prize. And there is this father, princess father. So hero deserves her throughout the story, but he is unable to marry her because of certain evil or certain injustice happened. And hero's journey ultimately ends when he marries the princess, and which actually constitute the defeat of the villain. ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് കഥ ആലോചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടും. ഒരു ഫെയറി ടെയിൽ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റപ്പുൻസെയിൽ, എന്ത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം. എല്ലാം കാണണമെന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല എലമെൻറ്റ്സ് കാണാം. And then there is this donor. That is a character that prepares the hero or gives the hero some magical object, sometimes after testing them.
അതായത് ഒരു മാജിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക which will help him to achieve or achieve victory in his journey. So, and then there is this dispatcher. Dispatcher is any character who illustrates the need for the hero's quest and sends the hero off. Usually, it will be the prince's father. ഇതാണ് 7 set of characters. It is identified by Vladimir Propp. And these are the summary of Propp's arguments. He argued that functions of the characters are stable in spite of how and by whom they are fulfilled. In the functions, 31 basic functions remain stable. It is something like a constant element, despite of the fact that how or why or by whom they are fulfilled. These functions remain stable. And number of functions used is limited. ഈ പറയുന്ന 31 ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിനൊരു അടുത്ത പറയുന്നത് സീക്വൻസ് is always similar. They will follow a same pattern, same order. And all fairy tales are of one type with regard to the structure. എല്ലാ fairy taleum regard ഈ പറയുന്ന when you consider this structure, it is of same type. And this kind of analysis became popular from 1940s, and from then on critics began to pay attention to the constituents of literary narratives. So here ends the theory of Vladimir Propp. So he was basically talking about 31 basic functions and 7 set of characters or 7 spheres of actions. Hope it is clear. Now we move to the next one, the theory of AJ Gramas, who talks about 6 actins model. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. AJ Gramas 6 actins model. It comes under French structuralism and narratology. So it is French structuralism which gave an impulse for this formation of narratology. And it actually created a structure-oriented approach. അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു structure-oriented approach വരുന്നത്. And in 1996, there was this publication of a journal titled Communications, where we had all these leading articles by structuralists like Barth, Umberto Eco, Gerard Jeunet, Todro, and they brought about new theories regarding narrative art. And here we are discussing the narrative theory proposed by AJ Gramas. And AJ Gramas കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഒരു 6 actins മോഡലാണ്. 6 actins model. And this set of 6 actins, he called it as a set of semis or opposites. 6 actins ഉണ്ടെങ്കിലും it is in the form of opposites. And set of semis എന്ന് വിളിക്കും. And he argued that, he brought out this thing that they provide the rules for all narratives. And these are the pairs: subject or object, sender or receiver, helper or opponent. Once more: subject or object, sender or receiver, helper or opponent. So these are the 6 actins, and it is in the form of a pair, and it is a set of opposites. And he says that these actins perform specific functions in all narratives. And he also organized this narrative functions into 3 types. ഈ പറയുന്ന subject, object, sender, receiver, helper or opponent ചെയ്യുന്ന narrative functionsനെ പിന്നെയും 3 types ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that is desire, search or aim, or it is also known by the name the axis of desire. And then there is this communication. He calls it also by another name. It is the axis of transmission. And the last one,
It is auxiliary support or hindrance. He calls it by another name the axis of power. And what is his desire, search, aim? Here, ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത്, the subject has a certain aim and desire, and it will be directed at a particular goal or object. So subject is what is directed toward an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ desire, search, aim. And this relationship between the subject and the object is called a junction. ആൻഡ് ഈ ജംഗ്ഷൻ തന്നെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കൺജങ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, ടെക്സ്റ്റിലില്ലാത്ത കാരണം പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതിനെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ കൺജങ്ഷനും ഉണ്ട്, ഡിസ്ജങ്ഷനും ഉണ്ട്. കൺജങ്ഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പ്രിൻസസ് വോണ്ട് ദ പ്രിൻസസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺജങ്ഷൻ. Disjunction, it is the murderer succeeds in getting rid of his victim's body. That is disjunction. So that is the first narrative function, desire, search, aim. Now next is the axis of transmission or communication. Here the subject is sent out on his mission by a sender who will reward the subject upon his or her success, and the receiver is the one who rewards. The axis of transmission, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, there is a sender receiver. അതിൻ്റെ അകത്ത് sender receiver ആണ് രണ്ടാമത്തെ, sender or receiver. അതിൻ്റെ അകത്ത്, for example, the sender is the element requesting this subject to go in search for that object. For example, the king asks the prince to rescue the princess. അവിടെയാണ് sender will ask the subject to go in search of the object, that is the princess. And the receiver is the element for which the quest is being undertaken. So here the receiver and the sender can be the same. ആരാണ് സെൻഡറും റിസീവറും ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസസ് ഫാദർ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ദിസ് റിസീവർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദിസ് junction between subject and object. For example, the king, the kingdom, the princess, the prince, etc. ഇതെല്ലാം ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? The receiver is the one who rewards, and he is also the sender who sends this subject in a search. As I said earlier, the sender and the receiver elements can be the same. So that is the axis of transmission or communication. Now the next one is auxiliary support or hindrance, the axis of power. The subject is helped in his or her quest and the mission by the helper, and which is obstructed by the opponent. So that is the third one, helper opponent. The helper is the person who assists in achieving that desired junction. അതായത് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനും ഒബ്ജക്റ്റിനും കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരോ അയാളാണ് helper, and the opponent hinders the same. He obstructs the same. For example, the sword, the horse, the courage. Even it can be even abstract things like courage, and there will be something like the presence of a wise man. And on the other side, there will be the witches, dragons, and the far-off castles, fear. ഇതൊക്കെയാണ് opponents എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the ideas given by AJ Gramas. He talks basically about 6 models, 6 actance models, which is in the form of set of opposites, subject or object, sender or receiver, helper or opponent,
And he organizes the narrative functions into 3 types based on this 6 actants. Hope it is clear. In this class, we are stopping with the theory of AJ Gramas. Please go through the textbooks, both Abhijit Kundu and Kamala K, and please prepare notes. Thank you, girls. Have a nice day.